Era Slauso Kufo, so for your him Kutaude so Abamanie, se Ghana for Shebia by a Boama and a digger boss will be a Timinia television. I was so no CNT our Kabeka cra, will be a TV beko, bedum Yanyadia with me Bibia so I hear a beam. Now, Osandi are two just no credit, say I buy her ama Vodafone Ghana and Chaffel Mohammed Shimwebia son or what ton the American maybe. And Abajokuya here acquiring quantum poso, Mrasabo Jomoba Mania, Sabaya Pebosia, America dollars of a Pima has signed the Sangoche, now fe Tema motorway or more sign iron for Frokra, ama Baby P. Testano ne Achimotan so. Enhwemu bia bede di se nyame adumu 2024 about to man penida da mahama enna ehri edi kan na yura alan kojo kirematen so obenya hamu nchemu be sensia na no enna yura benefs india to just haland de anya de obenya hamu nchemu mi ensample. Commission for Human Rights and Administrative Justice strike asweye kutie sisie ni ntenchia amodi atuja se LGBT mra be tie ma ne ma da meme da no mran bi ho no mo aitietie nipa no omofa ahodie so a wo se hwe ho asem na yeka if you ne ko amahodo so ensemu so a ye de ne be kire Israel ne Palestinian fo ntemutoko a ekoso no penifo ye wo man mu abamane sese de Gaza tifio anafo ba bia anwo fi se Israel fo atre won pi we mu a se de okum nipa ho no enye asem keto akra nsem we ni afoforo pi na betena no pay kasibwe mu. Boss 93.7. But I see a case here, man, you come to Aces Dental Clinic say a fee query or more discount here. So, how be a Brano Hill, Niwat Scientific Hospital, Dr. Nimo, the womb and penis repair. See, I want to why they do not so yet. Girl, guy, what Miss International D4 Bona, switch up Professor Siano Pay, winning pie, Bujinum, then, Luxury Durant Spray, Body Splash, when you be who are in you send Fashion House, a ho, and your Kwaji entire Papina, Dr. John Lord Bam Law Superba, 200 Mia, as harvest time, clean lawn. This service so we soon MSC Sophia Kamapa at the amount Aqua Enterprise or more at the mosquito bat and torch and I feel set killer bar Pebito Bonsra Heba Center on Bonsra Kubita Sababutu Kukwase JB Bako Enterprise 3D Opipan Yibia Tasamano Pel de SARS Jewelries was a ho and I was see pa was sellers the coin kitchen service wedding party engagement outdoor now we are for down but be processing and packaging BBC Akora Manu Swede and only account for Eddie Emma for Jesus Virgin Funia Ochano on by an for frying Kesiama finger of hospital bar center or see a day say who name home day now sap fever natural case STD and nemu ya dear do tatahe and our dear beggar so and a payene de case ebrewo me KOFI APPIAH mene OHENENANA KWAKYE ADFA afente case wono nchemu enra me imra shabaja for kwa setano otonsa for so for yunguta wondie esora eslauso kufo so me yin simbia no emu bi ene se Vodafone adwumakuo no Ghana ban eton mampene da akofo abraso ne mum ye wo emu chefa ba homo pen aduasa 30% shares omate se Vodafone adwuma no Ghana ban ye de wo no yaton afei so ekwane ene idaso etimi ehwe television obra unsipo tenten te kane no digital box si obi ademo no eno so nsem okuyi ano na ne kasa mu no na ochire mu se se Ghana eka wasi tua efa sa digital terrestrial television no no se ye adwen si ntua de ne be kakra obi TV bedum obi ene wode a so a ebeba efi se ehye efra foforo ya yekumo no e wo se Ghana ehwe na ayenso bo mode ni tua ho enso ka nenso se nipa bebre no ano obi ebu na sum nua a onpeso obi tua Ghana Independent Broadcast Association ankwakwa wa TV radio no wo se omunyina na omu wo sa digi boss yiso na se Ghana intimate ya wo kade a ene unya TV no hwe sa se de kane no nka etie no. None of the broadcasters on the DTT platform pay for using it as I speak, and this situation cannot continue in our current economic state. GIBA is not a broadcaster hosted on this platform, so I don't know in which capacity they would be acting. They have constituent members who are broadcasters on the DTT platform, but none of them have paid a peswa to date for being hosted on the platform. So it is not correct to state that any entity being hosted on the platform has paid for being hosted on it. They have not. There is actually matters pending in court because they have been notified that
government has indicated that it cannot continue to pay for the operations and maintenance of this DTT platform. And so the users and our training came. Na osanso to aso ema Vodafone Ghana ya kanena ya ban dia ya ban hwan kakra edema amanfo bi na afadwuko bi na Vodafone wankasa nso no wonom chefa no momugye mo ha mo chichemo aduoson edema adwuko bi a besi ne aban ewo mo ha mo chichemo aduasan pe na no ena maame esloso akufodi to dwase watete sai kane pani anoda dom kuma na no yewura Haruna Idris yo no ena Tamale South abato mpesi aso ye mraship jeni washa se wakaka chiro manfo ni TV stations ahodo say Vodafone Ghana ya na aban ye chefa na se Ghana for chefa wo ha mo chichemo aduasan no 30% no ene Ghana aban ene MPP ameko no ha mo chichemo aduasan no na yenso edi so faso no eno so masa aton ne no ena maame esloso akufodi to dwase da bi da ensemo yewura Haruna Idris kan enya no kre ena empo no aban anase Vodafone Ghana omoka so mo yi oha mo chichemo aduasan no aton a omo huya so mbekwa kope aban na omakopa na cheosa aban ye pese Vodafone Ghana ye chefa 30% omo ye pese eton ombetimi aton no brebi ompesa sa ena mra ene ntiasap mo ye no eno so ekire na oka dia to dwase besine no oka ma Ghana fo nyina te so mo chichemo aduasan Ghana Vodafone Ghana ne ye die wo mo no eda so ho no mo a ehon faso de ye ba nyina no Ghana ye gye entorura Haruna Idris gina ba bi na otwa sa atro ne akohisem no ede to aban so a na enya de no kure bia enso ewo mu. As the Minister for Communications and Digitalization, whether government has any plans of selling its shares in Vodafone Ghana. Thank you very much. Mr. Speaker, the government of Ghana has no plans of selling its 30% shareholding in Ghana Telecommunications Company Limited. Vodafone Ghana, which holds 70%, has transferred its stake to the Telecel Group in February 2023. Thank you. Obi, to ask the Honorable Minister whether she can tell this House the value for the 70% share that Vodafone got in transferring to Telecel, if we can know the amount involved. Thank you. Mr. Speaker, the question was specific as to whether government has any plans of selling its shares in Vodafone Ghana Limited. The answer has also been specific that government has no such plans. If the honourable member requires any further information, I'd suggest that he files a substantive question to which I'll come and give a response. I do not have that information off the top of my head. Thank you, Mr. Speaker. My second supplementary emanated from the answer provided by the Honourable Minister. Her first paragraph, by way of response to my question, was that, Mr. Speaker, the government of Ghana has no plans of selling its 30% shareholding in the Ghana Telecommunications Company Limited. She could have ended it there, but she volunteered and stated further that Vodafone Ghana has transferred its 70% share or 70% stake in the company to Telecel Group in February 2023. So my second supplementary is emanating from this voluntary information. And my humble view is that if you are aware of the transfer, you ought to be aware of the value. But if the Honourable Minister says she's aware of the transfer, but she's not aware of the value, I'll come back to that with a mother question. Say ena nkitawodi no course wo mrashibia fiemu bra asembisa no to maame no animu na ye free order so mrashibia fiemu de animu ye hwe se de yakwan ene akwantempo so ensem etie so ko mrashibia mo ayo committee na bejofo a omna hwe akwan ne akwantempo ho nsem so na pania be de che oda bejoku no ano eye mrashibia ni ya efre no rap boama na nasem wode atudwa ene se rap pategboama nasem wode atudwa ene se Ghana buying Pebusia, America dollars of Pipima has said $338 million na Temamuto way, Yasai and Fofro, near ya ebitrim na equine back also aqua copie, said the Tiada Dano,
omoya ma besi tesano ene achimota na etimi aboa ma tema motorway no so say container brantem no bibia so etimi aboa ma kwantufo na manfo edi so atantwe no omo akwa aba ama won ho so etimi ahare of the Liberia Road to Polo Club, Polo Club, and overpass to Polo Club, south of the Tetekwashi interchange. That's section 1. Then the second section, that's the N1, George Walker Bush Highway, is part of this, and the scope is 5.7 kilometers. So if you add it to the 19.5, what are you getting? 24. Because 19 plus 5 is 24. Then you have 0.5 plus 7, that's 1.2. 25.2. So that scope, that's the second section, also has the rehabilitation and widening of a 12-lane road, the construction of the Jolu interchange, construction of 2 toll plazas and 2 new footbridges. Then you go to the third scope, that's the Nsawam Road. It's the rehabilitation of existing 6-lane road on the Nsawam Road. Then the Tesano area, that's my area, KWAKYE Central. We're also going to benefit from this project. But this project is 27.7 kilometers. So one will ask, where are you getting the remainder from? So this is the scope of work. 1, the entire project is divided into 3 sections, 1, 2, and 3. And the first section is the Accra-Tema motorway, which is 19.5 kilometers. And it's going to be the rehabilitation and expansion of a minimum of 10 lanes on the motorway. Then there's also going to be the reconstruction of the Tetekwashi interchange. Then the construction of the Teshi Link interchange, construction of community 18-foot interchange, construction of the Lashibi interchange, construction of 18 toll plazas, like toll booths, 8, sorry. Construction of 10 new footbridges, enhancement of road traffic in Lagos. I'm sure those of you who live around Tema, you know where they call Lagos. Then the Lagos Avenue link, Accra north of the Tetekwashi interchange. We nunya for Patigboama, ya ono ya okankwe no for asebye ni ono na committee ye hwe akwanso abedi achirima asebye ana otene nkan. Yedi ani chiremo ewo oba ne oba nhia mu ni na ware be ma ne be ma nhia mu ni na ware LGBTQ ho nsensem ne ho na yenim se emra ya na se nhia ya mpanifu apempam de akoto mrahye biafie mo hwe ni mu se mrahye biafo betimi age atomo na mampani de nsa ahye ase na ba emra na afi sa ne ma ne atantade no obi antimi enye bi e oga han nso oda so ofie ono mo a wono ma ahye ase ebobo ho na akoto mampani ani mo ya mampani de atodwa se ya won kekan ne ma hodo bi wo mo a enhye da mo ye kura ya kire se ebe den se betimi age sa ne ma no so ede atomu ne nam so ma abaga na hanom a pani ono na Commission for Human Rights and Administrative Justice no eyeku a omohwe nipa ye fa hodie ne ye die so ye wura Joseph Weta ede atodwa se sa mra ene nhye no a ye mra hyepiafo bi ba se nipa nwotwe ye wura Sam Jodi ani mu omode akoto mra hyepiafie mu no omoso do omani afamu a no munim se fa bi wo honom a enhye da emoa emma ye die ntimi nkoso ye kure bi ene se mra ni mu no omode atodwa se wo a ebia gay ne lesbian fo omo yom bi na be so mo so o mo mienya omo no mo nya omo de ye omo fa ahudie wo abeka sa ne mani bi kro Ghana ha se mra ne be ye adwuma wo sa nipa kro no wo so de mra ne be di usa ne se ne fata hono ene fa ahudo bi ho no mo a wono mo hunu se mpanifo nsa nkomra bi mu enti era Joseph Itadi atodwa se mra de enya mra fon ye de ba be bo ye pa na enso e fa bi ho no mo a ano odin ye wose etu hu anamo. We have raised very pertinent concerns of the constitutionality of some of the provisions and clauses of the bill. I see from the beginning of the discussions or the consideration stage that our concerns, some of them are even beginning to be addressed. But the key ones that relate to freedom of expression, the right not to sympathize with any person
who professes that type of orientation, and some institutions having to undertake some education on the bill when it becomes law, we think it's quite problematic. Because you can't ask the church, which is supposed to promote and protect the rights of all persons, to particularly indicate or advocate or train or educate people only on aspects of the provisions of that bill. You can't do that. Yewra Joseph Wetao and Commission for Human Rights and Administrative Justice trying to kind of shra Jordano and Yetenin Kane. Afia de ani tremo ewa abato ani amanyosem so yie pa na yenim se nyame adom afimpimie no ani adunu na Ghana fo ye kwa abato so akoyi mampani ene yemrahye dwafo ne nam so ma NPP ne ndis no obi anim sade no abegino montam na owura Alan Kodwo Kyerematen afafranto ono so ebre obeye ne afafranto woko Kumasi no omanfo hu se mabunu nipa na tusa na chi no na enyas nkumanti akofa patabribri ene de abebo NPP ene ND Samyuko no na enam so amako bi andin ede Global Analytics o makoye nhwemu ede abetu dwase nyame adom a 2024 abato ma wosade ba ko edi nimpa ye nyanko duru ho de nenso mampeni dada mahama ne campaign wa hyase se 24 hour economy no ewura Ghana fo trimu yie pa ya ese oba eno ne campaign message a edi Ghana fo trimu dem afa yewura mampeni abede chire ba omia so o de digitization so na mu a ye no so no Ghana fo ebu mo busabusa ye a omo se mampani abere chire ba omia ne digitization no eno so ekoso ye pa ne no eno mo de atugya so mo ba abonti so bebusa nipa be sempim num ahanan ene de wotwe 5,488 eno mbuso mo say de ekono campaign message be pa na mugiri sa to mutirimu ewo ho na emu ha mo chichemo aduonum enkono na chiri ponson so 59.7% ese mampeni dada mahama ne 24 hour economy no ato mutirimu ye pa ene emu ha mo chichemo aduonum kono na chiri ponson so 29.7% so ese mampeni abedi achi digitization no eno so ato mutrim ye pa nenam so ema yewura Alan Kodwo Kyerematen so abafranto de na no so de awuramu so ba beboa na transformation obesisa niam nkura wa Ghana so yetimi adiye na enam so ma yewura Ben Efson de atodwa so ogidie ye pa se Alan Cash abato no se beduru na so ntwensan kwa de a obetima bibi na mu so ha mu kyemu miensa de kro no obenya pa de be den se owura eye Alan Kodwo Kyerematen ebenya ema no ha mu kyemu be se miensa de kro nansa na no panipa yo no ena global info analytics oda no yewura eye Musa dankwa ede atudwa se nhwemu no moye no sei ena ho hye no mugidi se Alan Kodwo Kyerematen obenya ha mu nchembu esenso ekro. Politics of yesterday is not of today, and Alan is not Guzitano, and Alan is very formidable. We've seen that. Look, in the recent poll that we did, infield in Ghana, Alan was getting around 11.3% nationally. And he is getting these numbers from the Akan regions of this country and Greater Accra. Dominated regions are the Ashanti region, Eastern region, Central region, Western region, Western North, Bono, Ahafo, and Bunu East. These are the Akan dominated regions. And this is where MPP normally does well. And he is also doing very well in Greater Accra. So you can't equate Alan's performance to that of Bustano. It doesn't work like that. What we have observed is that Alan is doing a lot more pulling of votes from the MPP, not so much from the NDC at the moment. 80% of it came from Alan votes came from Baumia. So it is MPP that is acting at the moment, and especially in the Ashanti region, where we saw Alan doing about 17% in the Ashanti region. And if that number pans out on election day, that would be serious for MPP. Yewura eye Musa dankwa no na Global Info Analytics odano ne yeti ne ke no wie no Yewura Ben Efson so anu ye ode ma papa no nie. Alan has strength. He should have reflected in the super region. So I was surprised at Alan's performance. I knew he would be first, and I thought the gap between him and the form will be a bit smaller because most of the super delegates were people in 40 and above. Mind you, Alan picked as the system candidate
15 years ago. Within the party, he had not been active. He hadn't gone to parliament. So I expected that the gap between him and Kennedy would be a bit closer. But it was wide, and him resigning because of one incident. I felt that from less than 1,000 votes in the superdelegates, I felt that about 400,000 votes in the general internal election, the gap would have been too much. Ora Ben Efson ena yetene nkan. Ase boy utie e wo boss 9 aka no anope. Ye hyase free Israel ene Hamas fo ntokwa ni mu na beto dwa so ko Gaza say Palestinian for de shomo ho bia kom kataban na ekum wo mu. Say etifi nye atoye nye anafo nye bebie ni ho a oye Palestinian ni a udwane kwa ho de obetimi akasa obenya bebi pe bi atena na asomdwe bia nso obenya asomdwe na bone biara ento wo mo ana wo Gaza etifem northern Gaza ya Israel focus wo mara na afo fem no omudwane ba ho Israel force aka se omo mfra na afo fem ho na omo mpe bebi mfa omudwane ko Gaza krono mfinfin central Gaza na enura de central Gaza krono mfinfin ho no ana asase no mfinfin ho na Israel for de wo mo ani ekire ya topa ya omoja egu no enye asenketo akra ni nyina ne se beebi a dom no etwiko no na Hamas fo no so ewuram ekọ nti se Israel for pe Hamas fo na kira kwan a na ye den ya abutumi atotu na atopa ye se enkum timemfo na ebenya Hamas fo nko na ekom no aye den de aba wo mu nti omo kire se de suemu nipa a omo ahro nko wo central Gaza no omo ntimi mu hu nkota omo prepare so nya agro ayasabie nyina so ayema bebia ni ho a oprafo obetimi nya obi na koto eno nti esoro yi wo asase yom ama sabre manfo wo Gaza grupon mu no omo so enedai amansa kubatai United Nations penifo hia na omo ato aba etia tokoya Israel for de akofro Hamas for no se bebia eduro no omuntwa akiri nenso Israel for mpenimfo ekire se omutwa ntokwa na chi a enyi bebia omeduro no ewo so omuwie Hamas for no de kra na eda so Gaza ho no Hamas akodom no mpenimfo de ato dwa se Israel for anya so mabeto ahwo so no anya de a Israel for je se omache omafiase no ombeja obia enura Hamas for no mpenimfo baako ene sentrofo edi nkomo ye fe no Osama Hamdan enyi Osama bin Laden on de America for kunda da na openi di Osama Hamdan na asemo odi atudwan se wate se Israel for epese enumanimu ya no ka ono omokasa na omode hye a Hamas for afọ mu no mum no otumi gya wo mo no na openi hire se omni Israel besi nkonwa bia ka asodwen se nka je se tu ni atopa ye nyina omde gufom se de be na otwemi no omyeye no obia je tu ni atopa ye to de a ene no omo akasa na omade hye a abedi Hamas for nsemu no omo akire ni padodo a omo nso Palestinian for Israel for nsemu a so mu gya wo mo a wo mo nso betimi agya wo sente saade a ene omo nka unu se ni pa no mo te asede na enzo mu hu wo mo ne duru ba bi no mu se Israel for bubu wo mo Hamas for aprekra de a ene Israel for de hia wa che wo nso no obekum mu nyina Israel soldier for de atu dwa se Gaza mpapre so afa mo ba bi omo beduro na Hamas akodom no ankasa omo apedi omo nsa amomotuo so omo nku bie mu a omo ahya ase akire omo enura asoja for mpenifo a omo negina akono ewo Gaza ho no omo ai edi nhyiamu ewo Kan Yunis grupon no mu na eho na omo bu nkonta ahwese enefo adusia ensia ya ntokwa isha ase no se baabi omo duro no etisen omo akọ omo anim na omo kọ omo anim bio nso a omo betime wie tokwa no asana fia kọ wie ana so sesen na nhyiamu no ase no na minus 12 here man bambos royal ovi gallant on de na sem nya kra ono de ka no nko akosi Israel ba makwan na Hamas no omunyam Palestinian for ti Gaza ni nyina omungase ehwe Hamas for nko abi se baabi a obetutu bia no Hamas for afratimem for no royal ovi gallant na sem wo ka ne se se de omahunu nse Hamas ku no aka kra bi na omagu kro no kra abi se baabi ombakukro bia omakodu so no omokotwa Hamas for hu hia na omoa de omotu ogufom na wama womo ensa so enura nwumre kasa kire Israel mani na kasam television so eno no wore etu dwa se baabi eduro no aka Hamas for no stronghold omukro kase baako a hode so omunya wie hope
na kyerɛ sɛ bia ni ofoforo bia Hamas fo no bio ɔse ɛkon no ɔmo kono asase ani ɔmo ko wiem ɛna ɔmo ko asase ase fi sɛ Israel sojafoɔ de ka mmintim ne abankɛse atuto ɛnam asase ani a Hamas fo ntimi firi ɔmo akyi totopae so akro na bekum Israel fo no binti adupre no enam wie mu no ɔmo so adwuma ɔmo yɛ ne sɛ baabi a ɔmo sɛ topae bi firi baabi a na kyerɛ sɛ Hamas fo bi wɔ hɔ na ɔmo de ɔmo ani akyerɛ hɔ Hamas fo ndodo no aso hyɛ asase ase ɛno nso nti ɔmo ko asase ni wie mu asase ase nso ɔmo so a ɔmo ɛhwɛ kwampa obetimi afaso ne mum wɔno de ɛnya de ɔmo ayɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo kɔtena Gaza hɔ afebɔ ɔmo bɛyɛ adwuma na wie na ɔmo wie a ɛnkyɛ ɔmo firi hɔ akɔ sɛ bɛyɛ betimi aboa ma ɔmo nso kwan ɔmo fa so ɔmo abɛkyekyere ɔmo no bie mu no ɔmo edi ho nkɔmɔ na soja penimpa ne da Israel soja fo nyinaa no Lieutenant General Hezi Halavi enura ɔno nso ne Shimbet ye Israeli Intelligence Agency a ɔmo ne yetete fudwuma ɛde ma ɔmo nso hyiae ɔno nso asɛm ɔde atodwa ɛne sɛ Israel memo no ahoɔden asojafo dom bia ni baabi a obetuma gyina Israelfo anim ebisa ahoɔden ɔmo aka bɔ mu na wɔde ahyia Hamasfo no wɔ Gaza hɔ no ɛkwan bia so na wɔsɛ obetumi ahwɛ na ɔmo nso abrɛ ɔmo ase na nura koro no ano Israel man pani Benjamin Netanyahu ɔna ba mu asɔfo kotu agyina sɛ kane no nanko ma kwan ma Palestiniafo ati Gaza no ɔmutimi ba bɛyɛ adwuma ɛwɔ Israel memu nenso tokoisi no ma pam Palestiniafo sɛ umu bia anya adwuma wɔ Palestinia Israel man ekrum nenura ɔmo sa akɔhyɛ asemi mu kena sɛ enye Gaza fo no nko ano West Bank fo nso kra obi ate West Bank a wonso na oye adwuma wɔ Israel ni adwuma mu na onya bibi de bɔ ho bra no omu nyina no adekro no anya de obema kwan ma omu bia timi aba Israel memu na ɔno ɔmo enso aba ba yɛ adwuma fi sɛ de ye wona anya ɔyɛ a enya ofaye na Israel for boy manie ya odwo ni kyerem ho no man tokwa na ekoso na Hezbollah kodom no totopa ifiri ho ebeto Israel for nso ato bi e de amane Lebanon ho Hezbollah for nso ewo Lebanon na afofem na omo nso omota Hamas fo ya chipa nti tokwa iba ye no omu a na omo so apoma topa yeso makro na wato bi e de amane Israel for nra Israel for chese Hezbollah for no ede ketwa ebeje kese fi se topa ya otoma ne wo mo no ede de omo so dane akire ede koma wo mo ewo Hezbollah no se wo mo adwen da fo mo a omo se enise wo mo de wo ho gimu kra fi se bire bi o metu bi aba no se nkum nipa Israel memo Israel for de odbema ne wo mo no etimi kum nipa na sanso asɛ omo ejapade ne omo ahode ne bebre na omo kyerɛ sɛ omo di kan abɔ Hezbollah fo no kokɔ sɛ entokɔ omo hwɛ no omo anfo omo ho anyim na nso omo ka asɛ Hezbollah fo no tie wo mu a na omo asanso ato ba akon so de aba na no ɛna omo kyerɛ sɛ nura baabi a Hezbollah fo no akyerɛ nstraban omo topa yeso akro omo ne de kɔma wo mo no omo akɔsɛe ho enyina omo de wei eka bibi e de akyerɛ Hezbollah fo sɛ omo ntron baabi na omo de ho gye ntokɔ no ma sɛ omo ni aka no omo be dane Lebanon anafo fem wo te sɛ Gaza sɛ de waye Gaza eni nkura atwa ho ahyia no ye free Israel ne de ani akyerɛ mu ɛwɔ Russia na beto dwa sɛ Russia position ba no di ne Ra Alexis Navalny ye hu no afiase Alexis Navalny eyo police position ni wɔ Russia memu a ono onfa nche mampani Vladimir Putin kura o kana dwen kyerɛ no fa kwani a Putin de ahoden kese di oman no so a wo a obeka bibia tia no wakwane ofa so bu oman no bia no na wode wato tankuru wa mu opani omo ache no ato afiase bebro emfinhia mienu enie na nyenyi nyame kura na gina na chi anka onka ate asfo vise na saada no a asemisi no wakofro do pre every Russia man no kuro ba so akoba bi na sede abroche tese bi a wo twen plane a itimi ye KOFI kakrama wo na wanom na chese watwen o plane ba no akofro na akọ se na Russia security agency wo mo yesuma se adwuma ma omampani Vladimir Putin no wo mo hunu sa brante kofro do pre no mbo apaade udro bi ekogu ne cafe ye ma no mu tie do pre no mu nyame enye nyame anka hore ne kwa onne ba agye ma memu na agye ma doctor fo be ye na pressure won nsono mu na wo mu yi udro no a ye de efra ne cafe mu ma no na ofri jama memu bedru Russia pe ena Vladimir Putin shema ye che no sabre di na sem ena to fiase mfie dunkron wo kwan omo kire se obobo nipa bia no se omo emeko entia omampani Vladimir Putin na sesei ohwe mfie dunkron ye de amano no a ontwa mu
mfie miensa kra na eno na da bia lawyer fo gu so a omo pese omo ya appeal e wo court se be ya Owura Alexis Nabari obetimi nya nitiri enso edidimu enra lawyer fo no kire se ifiada no na omo call prison ho so omo ko hwe ne di nkomo ne duadan ye wo ho a odemu oni ho ombusubusa prison ho ba bia so a omo hu ba bia Owura Alexis Navalny omo ede ne kronti obodo Owura Centrofo se Vladimir Putin se Owura Alexis Navalny hu gu nsugu nkra ono ene emusa no ofise kwan ya ode opani fa so no enso ani Niger memo so sojafo mbetu aban de gu ye mampani dada Owura Mohamed Bazoum ye hwe nim se nkombe yiri nenso ye omo de atodwa senya de omo yiri ne ana o chena afre afiase enche bia ena Niger sojafo twetu na omampani Mohamed Bazoum otu na ban eguye na di omutu aban eguye no omo eka ne hyenifie ede ntabo brambra na bontemporachi se ontumi mpie house arrest enno na ekire no na omo yi ne firi ho a womo de no akosie be foforo ya bi kire se wode ne duadam ebi nso kire se nye ne duadam na oda na bosome edu ne de toso don kro breso no na nanka opani ni pepe se omo boa no otimi dwane edi fra sojafo no ensem no nso ye no anye yie na ebepem sabre ECOWAS mpanifo de eso ato Niger man so enkopem bra obeba kemen kwabia memu aba na afi mampani umutu na ba egu ye no bi no afri duadam no wonyi eso no mfiri won so na no kwesi dai ECOWAS mpanifo ene Niger mpanifo hyiae senka omunyi omampani da Mohamed Bazoum na onya ne fa ahodie nanso mpanifo da sojafo aban no ano ewo Niger memo no omo anyi antum omo kire sesi e omu yi no a asomdwe mama no nemum ebrepemu no omo toto ye omo yese o man wetimi asaso kemanke be memu mu no sanu di mu a na omonim de omo beye America memo so court batan Supreme Court for tenase no ahwe no wadi asem se mampani dada Donald Trump bra no ye mampani nyama hodo ye no betimi agina so na omde na koshema na so omdi na asem wana Donald Trump ye America mampani a ofri akonya so no wadi amia pa ne ho ksem akokọọtọ enye asem keto akra na kwadu edi abono mu mienu de odifa obetimi nya to afiase ama ye criminal charge ye dan so ne no na ebi ni mubusa se obi beye mampani a obaga na ha obi beye mampani a bra wote adwa so se mampani no bibiye ni oye ya obetimi edina kokọọtọ ho ama ayeyi nemum so ye bibi ya wanye na se mampani di mu dia ofura konya no so a wo mfie miensa ya obetimi da ko na bede na watimi hu sa de we ya oye ye no oye na mampani dim ana wanye na mampani dim ti Ghana ha no ubeye mampani wi a owie fa no ho adi bibi oye bia no oye no hwenye ye amaya kese sa America Israel na Germany mu de ntisa na enne amane abetudwa ekire se aloyafo a omo twitwaje Donald Trump ewo ne nsemo ade abon ko edumu no omo kire se omo de akodan Supreme Court se Supreme Court ka asem no ntwene tia me ehunu se obi oye mampani no yetimi di na asem so ade amum yesem nti wonko da afiase menye yi ana afi se mampani bia wo immunity ade bi ebo ne ho ban se bra oye mampani bi oye bia no wuntumi emfa no kokota na wuntumi nso emfa no nto afiase ho ma enye yie na eno na mpanifo a womo enso abemu womo so kire se sakrate ya Donald Trump no ya fodi akoro no womo so ye ma womo bosumi de toso odu no womo de woma no yie ebeba na eno achi no Supreme Court no atena se court no ka se Donald Trump echemne katabu bi e mo ne ho ban ebetinu adi na asem de ana kire kwa mu obie e mansem a wodie no de ebebo no bia no se asotwe e bata won se yemfa no to afiase nko ade a wometimi ede no enso atom Donald Trump wonya mfie adi sonson nyame ya adomo a afie di ani mu match obenim bosome mu no womo aye hye ya na asem wo de abo no kwadu se aba ato ye odi nkuguo e wa fimpimi nu aduo no no ma na chita afọ ko mra hyebedwa mu koye basabasa e ho no wonim hu bi eno nso omeko sa asem no so enda nkyene a yabo no kwadu so ko oba bi kososo no mu ye niam bi ensam fatansa na oba mampani ebi nso ekire se otua ademude e de ma oba no so wonka na ntum wonka ebi nso kire se bra no me mampani no be mampani na adwuma na japade ya na jade che na busua no ontua ho to ye wo so tua e de ma ba nti kwadu eda Donald Trump so no edoso emu bi e wo ho a ebetimi abonka ene bi won so a ebetimi de no ato afiase bra wadi for ho eno ena omohwemu se ometimi edi sa asem no na ohunu se ye ne to afiase be yi a na omohunu enyi yi nso a na omohunu be bi asem no so ebefa kasibonus
Yemfa srakase ema bonsra heba center makofa bonsra ko bites no e dia ba ko kwadru na de be kan wase na busua eye bonsra ko bites no e na FDA fo agi atum se wa ko atena so ache pa no ejawa ho hene utimi dwu ho a wo de afen se kan na wo de dwu ho obu onso na ne tifa ye ne ya ehumi se gagagabu a oyemu atimi na anu nansane na wunya wo nan danso didi e na oba ofitiko nsi so anase wani oposa wani ana e ko hwade a wo hu ni a eye bonsra ko bites no hia bibidro no brane no tan kwa na dia yenti no obia betimi anom bi me pa cho pe bi atu aton a ana ba ko afori kiremo e wo boss fm fi ha ba ha no mo a me pa cho onsa be ka bonsre ni bi e na ko rfm so a frontex o e ho nso onsa e be ka bi e wo ho afi drugstore ne he ba show bi awremo na bodi nsa ope bonsra onsa be ka bi wo ho me pa cho wan pese mutu bebre ton no monko mrom ene ashna ho na fredimens dan he ba misie ba kwalna akenrofo ni nyina wo mo ho donkeke nso adi ya pharmacy ho no ho nso no okwa onsa e be kabi ewo ho jinambe na fred doctor na ni nkomo 0246 441839 0246 441839 afi 0273 8873 0273 8873 na yebeji wo so Aqua Enterprise men kan chiro se wode tonton bat ni bi di aba ya touch bottle no charge ne kama na wamia so na wo sino gitita be kum tonton a eno de eye insect killer so aba na sa insect killer no de be sen wo de sen dem ho no mo ano no so nkronsu tonton kakape aboa bi antimi nwura ho no mo ani nyina no Aqua Enterprise na akwakofa enso edi aba entu pese obetu bi koton kogina traffic im fa bi Google store no ana fa bi ko achima ema mema woni adwuma na otifia epebre ne yebesi mu tonton ne yebedi esie pa enti base na nneema bi se de ne tono mo tono saa nyasen kuma Aqua Enterprise men kan chiro entonton bat na touch bottle no any insect killer wo de be sen wo dem no wakofa bi dia bebre brabetu bi koton open achira kwan wo Asafo wife kuma se ya Asafo wife oben Tobinco Pharmaceuticals Tobinco ho jinambe na fre Mr. Aqua na oni no eni nkomo e wo 0267 8877 0267 887700 na obeje oso JB Aqua Enterprise 3D obepesno me pa chokofa bi dia ba GBCS o dem curtain blinds or 3D epoxy designs and chemicals 3D mural designs 3D 5D AD 12D designs no me pa cho or the comfort and version zo aba fa 7% so nye fe JB elata samana fedware na honam ntoso kama ekro pempo na so ba stretch marks ebetu ama ho ato e na JB minibar soap nso no wo de besi oni ama memua ehwam na ani afi kama fo ani kire mokumase adum buso bia so pe boss femfo abrosan no JB ba ko bo ase ne enso boss esro ha jinambe na frɛ no fofo be found here 0551 387517 0551 387517 na fe 055 11896 86055 11896 na yebeje so awofo muntie na monhane so se Kobi IT Solutions men kan chiro se ba computer hu nimdia dia ene ekumase ya santimantem Ghana ha ofa ne kwa na nimdia Yakopon dia som no ono nko anyi ntena so ntie wo ye mano aya wo mu enu mu ofie ne bibia digitalization ba omi aka computer na de ye ento ba onim computer mu nimdia aya be ha adwen po na brabo mu ntino ode na watwe bi anase ode busumi asi ho no ma December busumi nyina no se ode kira ye mano computer mu nimdie entu ofie na wutia oba no ese ya nchena nkwada ne makwan mo makwan ba fie a sese kura betimi de no akọ ese se bra ye be ye sa adwumadi na yanwumre ya oba ne betimi ababie na ose onya bre no wa kire nkwada no said the computer ese ya besi tutu no aye ana ase si twa Windows ni ade any computer hunim die bia coding for case and afi general knowledge in computers ni nyina no se Kobi IT Solutions say o kire nkwada no free wa bra onyo kapre anase sempoa o de chekwa na mosum mfama kwanti no se Kobi si mo ma computer munim de no o de mo den jumadie ne be koso nyame ya adomo a ewo Kwame Nkrumah Suapom Tech heye Tech Hall 6 and be koso Tech Campus Hall 6 na obesha ase ukuada wachini ukwe anwumre no nsia kosi anwumre no nwotwe ena afanyame adome mende bia nso no anopa no nwotwe edekosi awia donko enti ukuada eye anwumre no nsia
ɛde kosi enwumre no nwɔtwe ɛna memende bia nso no ɛyɛ anopa no nwɔtwe ɛde kosi awia donko ɛbɛto mu akɔpem sɛ December bosum yɛbɛwie na ɔde sɛ nimde akwada bia betima ba bibia wofo mu nimu ma no wachi na manfo mmara mesua computer mu nimde mepa cho bibia ne agina mbe na ne sɛ kɔbi eni nkɔmɔ na saa computer mu nimde ne ade kyerɛ ɔde brɛ nkwada no kwa obia ntua hwe no mo mu sɛmu yi pa number ne yɛ 0245